Hello from Hanoi, and I have been sightseeing all morning. मैं different temples or pagodas explore कर रही हूँ. Today I'm going to have Vietnamese iced coffee, so stay tuned for that. पर उससे पहले मैं थोड़ी सी sightseeing और करूँगी और जब बिल्कुल थक जाऊँगी तब जाके मैं iced coffee पीऊँगी. It's been a pleasant day today. आज उतनी गर्मी नहीं थी. इसको ये लोग autumn कहते हैं. I've seen a lot of people wearing puffer jackets. I won't say puffer jackets वाली सर्दी है, but a light blazer or a light shawl अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. काफी लोगों ने shorts भी पहनी हुई हैं, so काफी mix सा मौसम है, but it's nice. Okay guys, enough sightseeing for today. अब मैं जाने लगी हूँ आइस्ड कॉफ़ी पीने के लिए और मुझे कुछ नहीं पता कहाँ की अच्छी होगी. So again I'm going to rely on my good friend Google, जिस तरह से मैंने उस दिन किया था. Best Vietnamese iced coffee in Old Quarter. Okay, I'm going to look for some place with lots of views. उस वाली जगह के 10,000 views थे. Views नहीं, reviews. And even the people who were coming down, बाहर निकल रहे थे वहाँ से कैफे से, बहुत तारीफ़ें कर रहे थे. So I'm guessing coffee lovers के लिए तो वो ठीक थी जगह. There's one called the Note Coffee. There's the Hanoi Cafe. ये भी देखना है कि थोड़ा walking distance भी हो, क्योंकि मैं बहुत चल रही हूँ आज. Okay, so I found one with 2,500 reviews, 4.3 rating. Cafe Furco. Furco. Okay, not bad. Let's go try it. This is called Cafe Furco. Furco. I have no idea. Let's go check it out. Okay, guys. Google has informed me कि वो cafe यहाँ से 34 minutes की walk पे है. So I don't know. Like अभी मैंने चलना तो शुरू किया उसकी direction में, but इन केस मैं थक गई और मुझे रास्ते में कुछ और प्यारा सा नजर आया कोई प्यारा सा कैफे नजर आया, मैं उधर ही बैठ के पी लूँगी. टू समवन लाइक मी हु isn't that big on coffee, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, if I'm really honest. And also बाजी एक इस्लामाबादी है, मुझे प्यारी जगह चाहिए बैठ के खाने की, खाना जैसा मर्जी हो. That's my inner Islamabadi, but my inner Kashmiri always wants the best food. So ये दोनों मेरे जो aspects हैं, they're always at war with each other. The Islamabadi in me says खाना जैसा भी हो doesn't matter, जगह प्यारी होनी चाहिए. But then my inner Kashmiri comes out and is like, we have to have the best of everything that food has to offer. So let's see आज कौन सी side जीतती है. अच्छा, सो आई हैड टू शो यू गाइज मुझे जो वाइब्स आ रही थी ऑन माई वॉक टू द कैफ़े. सिवियर इस्लामाबादी वाइब्स आई वाज गेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस. ये मुझे लग रहा था लेक व्यू पार्क के बाहर कोई बेंचेस हैं, सिमिलर वाइब्स. एंड देन टेल मी गाइज, दिस डज नॉट लुक लाइक द मेट्रो बसेस बैक होम. एग्जैक्टली वैसा ही व्यू. एंड आई नो दिस नो पगोडाज इन इस्लामाबाद, बट ये थोड़ी सैदपुर विलेज वाली वाइब भी थी इधर. You can say a little bit of Saidpur village mixed with some underpasses and some Pindi vibes. That's the flavor I was getting on my walk, and I was getting really homesick. And then I crossed a lake, so of course Lakeview Park mujhe yaad aaya back home. And tell me guys, this does not look like Jinnah Avenue in Blue area with the metro buses and the traffic. And this market, ye badi cute si thi. It's not exactly like a para market, but it gave me a para market vibes. And it didn't really end with Islamabad vibes, because I came to this place which was kind of like Hanoi's Raja Bazaar. And as we all know, Pindi versus Islamabad का अगर हम comparison करें तो Pindi is the more touristy one, जो international tourists को ज़्यादा appeal करता है, because it has a lot of history and culture, and वहाँ पे पुरानी buildings हैं. So similarly, Hanoi's old quarter, जो Hanoi capital city जो है, उसमें there's this green and खूबसूरत vibes वाला area, and then you have these bazaars, and basically it's called the old quarter, जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं and hotels हैं, which is basically their version of Pindi. And as you can see, यहाँ पे wholesale की दुकानें थी. Honestly, at some point मुझे ये भी लग रहा था शायद ये कराची कंपनी है. It was really fascinating to see some of the rice shops, because वियतनाम में राइस जो है वो थोड़ा different है from the one that we eat in Pakistan. Personally, Pakistanis have better rice. The rice that I had in Vietnam was not to my liking. Okay guys, that cafe Furca or Furcha जो भी है is right around the corner. मुझे एक और प्यारा सा कैफे नजर आ गया in the background,
which is giving me massive Islamabadi vibes. और मैं चाह रही हूँ मैं उधर जाके बैठ जाऊँ. Let me show you. It is really pretty. बहुत प्यारा है और उसकी बालकनी भी है and लेकिन खाली पड़ा हुआ है, ये मसला है. Just like all city places in Islamabad, ये भी खाली पड़ा हुआ है. सिर्फ 2 लोग हैं बाहर और ऊपर भी खाली है. So my inner Kashmiri is saying go check out that place first. उधर जाके देखो, अगर जगह ना मिली तो फिर इधर आना. But definitely go and check out that place because actual coffee drinkers who actually care about the taste have recommended that place. But my inner Islamabadi burger is saying प्यारी जगह है और कम लोग हैं तो उधर ही बैठ जाओ. I was about to sit there at Cafe Ambrosia, लेकिन मैंने वैसे ही उसको Google पे खोला, चेक किया just to see उसके reviews कैसे हैं, and it had 4 reviews. Total 4 reviews थे उसके. So as much as my inner Islamabadi wanted to sit there, my inner Kashmiri came out and I could hear my dada's voice in my head saying कि तुम सब standard खाने के लिए settle कर गई, हम सब standard खाना पीना नहीं करते. Even if you hate coffee, you will go to a good place to have coffee that you hate. So I came to the other one, the original plan था Cafe उधर आ गई हूँ. And yet again उसकी कोई outdoor seating नहीं है. Again अंदर किसी गली से गुजर के आपको जाना है. So come with me. So ये कपड़ों की दुकान है जिसके अंदर गली जा रही है. Apparently जो सबसे अच्छी यहाँ पे कॉफी वाली जगह है वो मेन रोड पे नहीं है. उनके लिए आपको रैंडम दुकानों के अंदर से गलियों में से होके जाना होता है. So let's do this. Vibes तो अच्छी आ रही हैं. I won't lie. उस वाले से बेहतर है जो कल वाला था. Ooh, I like the decor. So you can either sit नीचे इनका जो ground floor है उधर, or you can go upstairs, which is what I'm going to do. Get the second floor. Okay, I'm actually glad that I waited and came to this part क्योंकि vibes तो मुझे इसकी भी बड़ी अच्छी लगी है. कोई बहुत पुराना सा घर है, उसको I think इन्होंने convert किया है into a cafe, and I love the interior. Or should I say exterior, because outdoors है सारा, outdoorsy. So we're on the second floor. यहाँ पे ground floor नहीं कहते, यहाँ पे first और second floor होता है. I could be wrong, but looking at the interior of this place made me think that this probably used to be some rich Vietnamese person's home back in the day, and then it was converted into a cafe. And those are the vibes I got from it. The interior was stunning. It was beautifully decorated, and you had to order at the ground floor, and the woman there, the lady there, recommended their egg coffee, but I'd already tried egg coffee, so I went with Vietnamese iced coffee this time. And then she told me to go back upstairs and wait for my order. Apparently मुझे फिर से ऊपर भेज दिया उन्होंने क्योंकि वो कह रहे हैं कि नीचे अगर ज़्यादा लोग होंगे तब बैठ सकते हैं because they have seating for more. But she's telling me there's a 4th floor as well. Oh my lord. There's a 4th floor. So she's saying you will like that. तो चले 4th floor चलते हैं. मैं सीढ़ियाँ चल लूँ. I don't want to record whilst I'm climbing stairs. So this is their 3rd floor. This is also quite nice. But I'm headed to the 4th. Jim finally made it to the 4th floor. Okay, she was nice. It is nice. So we got a lot in there.
So whilst I was ordering, she suggested coconut coffee as well, and I keep finding out new things about coffee culture here in Vietnam. Apparently, coconut coffee is also a big deal यहाँ. So egg coffee, Vietnamese iced coffee, and coconut coffee. ये इनकी 3 coffees हैं. If I have time, I'll probably try the coconut one as well. आज मैं सिर्फ iced coffee ही कर रही हूँ because थोड़ा too much हो जाएगा coffee. कल भी पी थी, आज भी पी रही हूँ. I'm just doing it for YouTube, but I am not a coffee person at all. Guys, my coffee is here. मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैंने तो मिल्क वाली मंगवाई थी और ये तो मुझे कुछ दूध थोड़ा कम डाल दिया उन्होंने. Oh God, let's see. अच्छा है दूध कम है, or maybe I have to mix it. I don't know. I'm guessing we have to shake it. So yeah, I think I've थोड़ा सा tea mix दिया इसको. Let's try. So they've given some sort of tea with it. I don't know. It looks like tea, green tea. Honestly, it just tastes like meetha pani. Maybe you're supposed to add it to this. Maybe this isn't sweetened and you're supposed to put this in. I have no idea. बहुत बुरी लगती है कॉफी. Only doing this for YouTube. It tastes like coffee. I'm regretting all my life decisions at this point. ये जो उन्होंने पानी नुमा चीज़ दी है ये मीठा नहीं. I'm gonna need to put some milk and some sweetener in this. मैं उससे पूछती हूँ अगर हो सकता हो. I'm sure मुझे looks कराएगी. Like I feel like if it was just थोड़ा सा sweeter, maybe थोड़ा सा maybe अगर वो इसमें चीनी डाल दें तो शायद मुझे अच्छी लग जाए. Oh boy, it's too strong. So bitter. And there is no milk in this. There's absolutely no milk. Fraud. Yep, I'm not a coffee person. मैं कुछ करवाती हूँ ज़रा पूछती हूँ अगर मुझे कोई चीनी शीनी मिलती है. I'm sorry if you're watching this right now and screaming कि बिस्मा, this is how you're supposed to have it, but it's too much for me. I'm sorry, like I will have to get something done to this. मैंने इतनी गंदी शक्लें बनाई हैं पी के तो साथ वाले टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं वो मुझे घूर रहे हैं. इतनी बुरी शक्लें बनाई मैंने. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं वो सारी सीढ़ियाँ चढ़ के दोबारा नीचे जाऊँ क्योंकि ऊपर इस पर कोई भी नहीं है. There's no servers, no waiters here. So या तो मैं वो सारी सीढ़ियाँ चढ़ के दोबारा नीचे जाऊँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ इसको मेरे लिए बेरेबल बना दें. Or I can just keep sitting here and try to finish it. So either my lazy side will take over and just keep sitting here and drinking this, or my inner foodie जिसको भूख लगी हुई है और लालच है इसको ख़त्म करने की, वो वाली side will win and will go down to get this appropriated for me. फिलहाल मुझे लग रहा है my lazy side might just win because मैं बहुत थकी हूँ. मैं 9,000 steps करके आई हूँ इधर तक. It was a bloody 40-minute walk almost. So अगर मैं हिम्मत नहीं है तो जाने so इन बदनी सा कॉफ़ी पीनी पड़ेगी without sugar, without like इतना सा दूध है नाम का. लोग कैसे पी लेते हैं? I'm sure people just pretend to like coffee. There is no way you actually like this. Like I'm having this, but I'm admitting that it's bad. People who have this and then say, oh my god, I'm really craving a coffee. I think वो झूठ बोल रहे हैं. And they're just pretending. It's just for the vibes. There is no way you can actually like coffee. I mean, I'm trying. I'm actually going to see कि अगर मुझे
यहाँ पे कोई चीनी शीनी नज़र आ जाए किसी को, अभी वो जो नीचे जा रही हैं वो आई थिंक मैंने उनसे मंगवा ली है चीनी. Sugar it's on its own. She asked me if I wanted condensed milk, but I don't really like the taste of condensed milk, so chini is on its way. Please don't judge me. लेकिन मैंने इतनी 1/3 जो है वो मैंने इस तरह से पीने की कोशिश की है, बट बर्दाश्त से बाहर हो गई है. अब उनसे क्योंकि प्यास लगी है तो मैं इसकी सिप्स लिए जा रही हूँ. चीनी आएगी तो मैं कुछ आई विल बी एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस. आ गई है मेरी चीनी. ओह एंड इट्स इन लिक्विड फॉर्म. तो मेरा गोल है कि मैं सारा का सारा डाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा डालूंगी जस्ट टू सी कि ये कितना मीठा है. Let's take a sip. Okay. Ooh, that's really nice. It's more like brown sugar, I think. ये मैं थोड़ा और डालती हूँ. बड़े मज़े की है. ये आधा तो मैंने डाल लिया इसमें. Okay, now it's really nice. Look at the way I'm having it. Like एक ही go में. Okay, this is really nice. It just needed sugar. Because when I was just having it as it is with the sugar, it's so nice. I might just order one more. Given that I hate coffee, I really enjoyed that. By my standards, जो when it comes to coffee are 0, that was a 10 out of 10. क्योंकि मज़े की थी ये. Pendu, let me just see if I want to order another one. कल जो मैंने कॉफ़ी पी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी. पर्सनली मुझे लगता था कि जो आइस्ड कॉफ़ी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. सो आई थॉट मैं एक और पीऊँगी, बट देन मुझे थोड़ी सी एसिडिटी वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू हैव अनदर ग्लास इवन दो इट वाज रियली नाइस आफ्टर आई एडेड द शुगर. Anyway, so as you can tell, I'm at the airport right now at Noi Bai Airport's domestic departures terminal. Such a mouthful. I'm headed to Da Nang, जो कि इनका बड़ा cultural सा capital तो मैंने कही, but it's like a very cultural city because it's right next to Hoi An, जो कि एक बहुत पुराना ancient town है. So I thought I've seen the Gwadar of Vietnam, which was Phu Quoc. I've seen the Karachi of Vietnam, which is Ho Chi Minh City. I've seen Islamabad, which is Hanoi. I've seen the Mari Nathia Gali, which is Sabah, and I thought it was time I see the Lahore/Multan of Vietnam, so that's where I'm headed. If you want to see more of my adventures in Da Nang and what all I get up to, and I've heard वहाँ का खाना बड़ा famous है, you can check out this video right here where I'm going to be covering all things Da Nang.